Hello dear students, our YouTube channel followers, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say welcome back to our YouTube channel, Best English with TC. And I would like to say again, thanks so much for watching this video. Today, I'm going to show you about the second part of our lesson from the previous class or session, and that is the uses of verb with present perfect tense. Before getting started these points or this portion, let me revise or summarize what we discussed or talked in the previous class or session. In last class, we learned about the general concept of the present perfect tense, its definition, structure, and patterns or forms of the present perfect tense. And to revise it, we said present perfect tense is a sort of mixture or summation or addition of what the two tenses which are present and the past. So it is the combination or the mixture of what the present and the past. It had a strong connection with what? With the present action. So it doesn't have the definite time expression. And the other point, what we discussed or learned in last class is about the forms or the structure of the present perfect tense. When we form present perfect tense, not only for present perfect, for all type of word communication or speech, you can have three different word forms. That is the affirmative, the negative, and interrogative. So for present perfect tense, positive structure can be just what's constructed or made up of what? Yes, subjects plus verb to have plus what past participle. And if you want to just add another points as extra information, you can use at the end of the sentence what's the complements. But having subjects and verb to have with what the past participle is what mandatory. And the second one is what's the negative present perfect tense. To make the sentence or the speech with negative present perfect tense, we use the subject at the beginning of that sentence. Look at class. If the subject is a singular form, please don't forget to use with this kind of word subjects the verb to have has plus past participle or the verb say. If the given subject is in a plural form, please don't forget to use the plural subject plus have plus what past participle and complements. The last one is the interrogative. The interrogative or question present perfect tense statements or communication or word speech can be just what's made using what's the verb to have has or have plus what subject plus past participle and the complement at the end of the sentence. And then when we complete or finish this task or accomplish it, we use the question mark at the end of what that sentence. Good. This is the portion what we discussed or learned in last class. And let's get started our today's discussion what I have told you before, and that is the uses of what? The present what? Perfect tense. Yes? Our today's lesson will be about the uses. It is the uses of present perfect tense. Present perfect tense. Dear students, why do we use the present perfect tense? When do we use it? How do we use it? Will be our today's lesson. Good class. So, why do we use present perfect tense in our day-to-day communication or interaction? Yeah. We just use these tenses for different purposes in English language. Yes, we use the present perfect tense for different purposes or objectives or function. Among this one, the first one and the main point or essential point we use present perfect tense is what? A or number one. You can say number one. Yes, we use it to express. To express what? To express what? To express the action, or you can say an action began or started. Began in the past. Began in the past. And is still continuing. Still continuing up to the time of speaking. Up to the time of speaking or action.
at the time of word speaking. This means an action started or began or completed what previously and but not completed at that time. It continues to the present action or to the present word time. You can use the present perfect tense to make that kinds of word speech. Yet, for example, when you make these kinds of words, yes, action or word speech, please don't forget to use the time expressions with for and what. Especially when we express this function of what, the present perfect tense, we can use two different things. What and what. The first one is what, for, and the second one is what, since. What the difference between for and since, students? Why do we use this one and this one? Yes, especially we use these two different what time expression, for and since, and in present perfect tense, right? What do you mean when we say for? For means it is what? It is a length of time. Yes? To talk length of time, you prefer what? For with what? With the present perfect tense. And if the given time is a point of time, that means since you can have it a point of what? Time. Point of time is called what? It is since. Let me make one better examples that demonstrates or express this one using what? For or since. For example, let me say this one. We have been, example, it says, we have been what? We have been friends, or best friends, you can say that. We have been friends since what? We met. Since we met. Look at class. Here I have the time, a point of time, which is what since. So now this action is not only the past, but it also shows what the action that completed before now or previously or formerly. But the action of this what activity is just what continuous up to the time of word speaking or at the time of what the action. So that's the point. Not only this one. For example, if you want to just want to make another sentence with what for, you can say here, yes, our teacher has taught English for 7 years. For what? 7 years. Here I have for, which shows what? Yes, a length is a what time. This means, when we say this one, our teacher has taught English for 7 years, means, yes, it means that our English teacher is still teaching English at the time of speaking, at this moment, right now. Yes, what does it mean? When we say this one, what? Our teacher has taught English for 7 years, means he is teaching English at this moment, or right now. So this is the first function of what? The present perfect tense. We can also use the present perfect tense for, yes, be. Or the second function of the present perfect tense is what? It is used to express what? To express or indicate or show what? Recently completed action. To express what? Recently completed what? Completed action. Recently completed what? Action with adverbs of time, yes, with like just, one, recently, or you can say lately, recently or lately, already, and yet. Okay, so when we say this one, that means we use the present perfect tense to express what's recently completed action. We can use the present perfect tense with what? With this expression, like what?
just, recently, or lately, already, and what? Yet. So now, let me take the example in an interrogative or question forms. Have you ever seen Mr. X? If I want to just ask you in this way, what your response can be? Yes, you can say, maybe you may say that, yes. Have you ever seen our English teacher or our communicative English skill first instructor? If I ask you this question, you may answer me, yes, saying has what? Yes, or let me make this one with an interrogative forms. Have you? This one is what? It is question. Have you what? Have you ever seen? Have you ever seen our communicative English skill first English skills first instructor, let me say instructor or lecturer, instructor, then it's what? Question at the end of the sentence. This type of word sentence is what the present perfect is. Now I can just what give the appropriate answer or what response saying has what? Yes, yes, this one is A and this may be what? B. So A gives answer or reply saying has what? Yes or no. It says yes, I have just seen him. I have just seen what? Him. Here I have the adverbs of time which is called what? Just. Just. It shows what? The recent action. That action took place at this time. That means when I say this one, yes, I saw him recently. This means I saw him a few minutes ago. Yes, what does it mean? When I say this one, I have just seen him means I saw him a few minutes ago. Or you can also use with what? This one, recently. And you can say that for lately. Yes, I have what? I have seen him recently. You can also reply saying as what? Recently or lately. What? Lately. And or you can also just want to say that yes, I have with this one, okay class? This one. Yes. Yes, I have what? I have already. Let me see this one. I have already what? Seen him. I have already seen him. Look here. I used the adverbs of time which is what? Already. Adverbs of time? Already. So here it shows what's recent action. Here, which one shows the recent action? Recently or lately. And what about this one? Just shows the recent action. Not only this one, you can also use what? Yet for the negative what? Response. And you can say for this one, no, and then comma. You can say, I haven't what? I haven't or I have not seen him yet. Yes? Good. Here you have the adverbs of time what? Yet. So in this case, you have just for the first sentence and recently or lately for the second and already for the third, and at the last we have what? Lastly, we have what? Yet in negative senses. Please don't forget to use for the negative present perfect tense with yet if the action is not just what complete at that time and is still ingoing or in progress. Please don't forget to use this what? Negative adverbs of time yet. And the third and the last one is what? See. Why do we use present perfect tense in our day-to-day interaction or communication? We use the present perfect tense to express what class? Yes? An action completed what previously, but whose effect what? Continues up to the time of what speaking.
Yes, and it's just to express what? To express completed action, whose effects continuous up to the time of speaking. To the time of what? Time of speaking. Good class. Here we mean that when the action completed formally or previously, that its result or effect is or its consequences just what? Continues up the time of what the action or the speech. Please don't forget to use what? The present perfect tense. For such kinds of what speech, you can apply the tense which is called present perfect tense. Now let me show you this one with example. So we can say that, for example, let me say this one. For example, I have eaten my supper. Get this action completed before by using the past participle and the verb to have eaten. If I do this one, the result of what this thing shows that it means that I am still satisfied. I don't need any more food to eat right now. Yes, the result of this one is what? So we mean that when we say this one, yes, we mean that I am still satisfied. I'm still what? Satisfied. And I don't need any more food. Now. So the result or the effect of this one is what? I am still satisfied and I don't need any more food at this moment or right now. So the effect of this one is what? As I've told you in the last class, we said that the present perfect continuous tense doesn't have what? The definite what time expression. That's why. Because it has a strong connection with what? With the present action or what activities and incidents or occurrences. That's the reason. Or you can also just want to say another example. If I did this one, yes. The second example, this one is the first example. And in the second expression, you can say she has cut her finger with a blade. Good. This action is the completed action, but its effects continues after the time of what is speaking. So what happened there? It says, yes, her finger is bleeding at this moment. Yes? She has cut her finger with a blade. What the consequences or the effect of what this one? At that time or at this time, yes, the action of what? These incidents can be just what? Improgressive. That means we can say that her finger is what? Bleeding. That's the point what you need to know here in this expression, okay class? Don't forget that point. So you can say that, yes, her finger is, the meaning of this one is what? Her finger is bleeding. It's bleeding what? Right now. Right now. I hope it's enough if I say something about the present perfect tense uses in this way. And right now, let me try to translate it in English. I mean in Amharic. And
Please stay tuned with me to the end of the lesson by keep watching this video again. When I come back to just want to say something about the present perfect uses in Amharic. Here it is. ውድ የቤስት እንግሊሽ ዊዝ ቲሲ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ እንደምትመለከቱት እየተማርን ያለ ነው የባለፈው ትምህርታችን ፓርት 2 ስለ ዩዝስ ኦፍ ዋት ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው። ከዚህ በፊት ስለ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ዴፊኒሽን እንዲሁም ደግሞ ስትራክቸሩን ወይም ደግሞ ፓተርኑን ፎርሙን እንዴት እንግሊዝኛ ውስጥ አስገብተን መጠቀም እንዳለብን ለንግግርም ሊሆን ይችላል ለጽሁፍ ወይም ደግሞ ለየትኛውም ነገር የምንጠቀመው ተምረናል ማለት ነው። yes እንደ ሰመሪ ወይም ደግሞ እንደ ክለሳ present perfect tense የምንጠቀመው ምንድነው ብለናል? yes ሁለት ቴንሶች ሲገናኙ ነው ብለናል ወይም ደግሞ ሁለት አክሽኖች ያ ማለት የፓስት እና የፕሬዘንት ድምር ነው ብለናል። ስለዚህ ፓስት ከፕሬዘንት ጋር ሲቀላቀል ታይም ኤክስፕሬሽኑ እዛ ውስጥ አይቀመጥም ማለት ነው። ለምን? ምክንያቱም ወይ ፓስት አይደለም ወይ ፕሬዘንት አይደለም ሁለቱም ስለሆነ ለምሳሌ ከፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጋር ምን ማስገባት አይቻልም። yesterday ማለት ማስገባት አይቻልም። ago ማለት አይቻልም። in 1990 something in 2000 ምናምን ማለት አያስፈልግም አናስገባም። ለምን? የሁለቱም ፕሬዘንት እና ፓስት ቅርቅር ስለሆነ ታይም ኤክስፕሬሽኖች ወይም ደግሞ ዴፊኒት ታይም ኤክስፕሬሽን የሚባለው እዚህ ጋር አናስገባም ማለት ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክትን ለመስራት ባለፈው እንደተማርነው ሶስት አይነት መንገዶች እንጠቀማለን ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው የንግግር መንገዳችን የሚሆነው ፖዚቲቭ ነው ብለናል። ኔጌቲቭ እና ኢንትሮጌቲቮች ናቸው። ፖዚቲቭን በምንጠቀምበት ሰዓት ሳብጀክታችን መጀመሪያ እናስገባለን። ቀጥሎ ማለት ነው ቨርብ ቱ ሃቭ የሚባሉት ከቨርብ ስሪ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እሷ ሄዳለች ለማለት ስትፈልጉ ባለፈው እንዳልኳችሁ ምንድነው የምትሉት ማለት ነው? ሺ ሃስ ገን ትላላችሁ ማለት ነው። ሺ ሃስ ገን ሃዝን እና ቨርብ ስሪ ጎ አንድ ላይ ስናገናኝ የጎ ቨርብ ስሪ ማለት ነው ገን ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ሺ ሃስ ጎን ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ሃዝንት ጎን ትላላችሁ። ጥያቄያዊ ከሆነ ደግሞ ሃዝንት ሺ ጎን ትላላችሁ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ባለፈው እየተማሩ ነው። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጥቅም ነው ማለት ነው። ለምን እንደምንጠቀመው ንግግራችን ውስጥ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ያስፈልገናል። የምንጠቀመው ግን መቼ ነው? ለሶስት ዋና ነገሮች ፕሬዘንት ፐርፌክት እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ የመጀመሪያው ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ ምንድነው ማለት ነው? to express an action began or started in the past and is still continuing up to the time we are speaking። የሆነ ድርጊት ከዚህ በፊት ተጀምሮ ያ ድርጊት ሳያልቅ እስከምናወራ ድረስ ወይም ደግሞ አሁን ድርጊቱ እስኪከናወን ድረስ ባለበት ሰዓት ቀጥሎ የሚመጣ ድርጊት ከሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ለ16 ወይም ደግሞ 17 ዓመታት እየተማራችሁ ነበር እንበል። ኦኬ ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ከ2000 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተማር ነው ብላችሁ ብታወሩ 16 ዓመት ነው አይደል? ስለዚህ ምን ብላችሁ ታወራላችሁ? yes ከ2016 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመማር ላይ ነኝ ወይም ደግሞ እየተማርኩኝ ነው ብላችሁ በእንግሊዝኛ ማውራት ስትፈልጉ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን ያስፈልጋችኋል። ፕሬዘንት ፐርፌክትን የምትጠቀሙት ግን ከማጋ ያ ድርጊት ተጀምሮ እስካሁን ድረስ ቀጣይነት ያለው ድርጊት ከሆነ ያንን ድርጊት ለመግለጽ ፎር እና ምን የምለው ሲንስ የምለውን ወርዶች ወይም ደግሞ ታይም ኤክስፕሬሽኖችን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር የምንጠቀማት ለምንድን ነው? ለሌንግዝ ኦፍ ታይም ወይም ደግሞ የጊዜ ቆይታውን የሚያሳይ ማለት ነው። ለዚህ አክል ብላችሁ ለምን ያህል ምናምን የምለውን ያሳያል ማለት። ይሄ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ሲንስ የምትለው ከመቼ ጀምሮ በሌላ እንግሊዝኛ ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም ትባላለች ማለት። ይሄ ደግሞ ኤ ሌንግዝ ኦፍ ታይም የቆየው ማለት ለሁለት ሰዓት ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመታት ለአራት ዓመታት ምናምን ብለን የምናወራ ከሆነ ይሄ ሌንግዝ ኦፍ ታይም እንለዋለን ማለት ነው። ከ2010 ምናምን ጀምሮ ስትሉ ደግሞ ሲንስ 2000 something ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲንስ እና ፎርን ካስገባንበት እዛ ረፍተ ነገር ውስጥ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ነው። አክሽኑ እስካሁን ድረስ አልቋል ማለት አይደለም። ስለዚህ እኛ ከ2016 ዓመተ ምህረት ጀምረን እስካሁን ድረስ ማለት እስከ 2000 ጀምሮ እስካሁን እስከ 2016 ዓመተ ምህረት እየተማርን ነው ለማለት ስትፈልጉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ ማለት ነው? we have learned since 2000 የምትለው ምንድነው ማለት ነው? ከ2000 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንድነው ማለት ነው? እየተማርን ነው በመማር ላይ ነን ማለታችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎሬን እና ሲንስ ስታስገቡ ምንድነው ማለት ነው? ሁለቱም ያ ድርጊት ተጀምሯል ግን አላለቀም እስካሁን ድረስ ቀጣይነት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ካልኩኝ I have been to ቢሾፍቱ since 2000 ካልኩኝ አሁን ሲንስ ነው ያስገባሁት ወይም ደግሞ for 12 years ብዬ ቢያወራስ I have been in ቢሾፍቱ ወይም ደግሞ to ቢሾፍቱ for what 12 years ካልኩኝ ለ12 ዓመታት ቢሾፍቱ ኖሬ ያለሁኝ ማለት አይደለም። አሁንም
still I'm living in ቢሾፍቱ ማለት እስካሁን ድረስ እየኖርኩኝ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ ፓስትም ፕሬዘንትንም ምን ያደርገዋል ማለት ነው አቅፏል። ሁለቱንም የመግለጽ ምን አለው ማለት ነው አቅም ወይም ደግሞ ፓወር አለው ማለት ነው። ማን ፕሬዘንት ፐርፌክት። ለዚህ ነው እኮ የሁለት ድምር ቴንስ ነው ያለው የማን የፓስትም የፕሬዘንትም። የፓስቱንም የመግለጽ ምን አለው ስልጣን አለው፣ የፕሬዘንቱንም የመግለጽ ስልጣን አለው ማለት። ስለዚህ 2000 ዓመተ ምህረት ማለት ፓስት ነው 16 አሁን ያለንበትም ደግሞ ፕሬዘንት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አገናኘ አላገናኘም አገናኝተዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ማውራት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ ማለት ነው ሳብጀክታችሁ መጀመሪያ ላይ ታስገባላችሁ። ከዛም የእናንተ ሳብጀክት ፕሉራል ከሆነ ሃፍ ከሳብጀክታችሁ ቀጥሎ ይመጣል። ሲንጉላር ከሆነ ደግሞ ሃዝ ልክ እንደዚህኛው ሁለተኛው ስቴትመንት ማለት ነው ይመጣል ማለት ነው። ቀጥሎ ቨርብ ስሪ ነው ፓስት ፓርቲሲፕል የሚቀጥለው ኮምፕሊሜንት ነው። ከዛ በኋላ ግን እችኛው ሲንስ እና ፎር የምትሏን ጨምራችሁ ሀሳባችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ ማለት አይቻልም ተማሪዎች። we have been friends since ብላችሁ እዚች ጋር since yesterday ምንድን ናት ከሲንስ ጋር yesterday ብናስገባት በፍጹም አይቻልም። ሃብም ብላችሁ ቨርብ ሲያስገብታችሁ ታይም ኤክስፕሬሽኖቹን እነ ago ምናምን የሚባለው 19 ምናምን ውስጥ 2000 ምናምን ውስጥ ብላችሁ የምታወሩት ነገሮች ሲምፕል ፓስት ታይም ኤክስፕሬሽን ስለሚያሳዩ እዚህ ጋር አያገለግሉም። ዴፊኒት ታይም ኤክስፕሬሽን አያስፈልጉም ማለት ነው። በምን ሰዓት በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ሰዓት። ስለዚህ ይሄ ምን ይላል we have been friends since we met ይላል እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። since we met ይላል። ይሄ ማለት ምን ለማለት ነው አረፍተ ነገሩ እስከ ተዋወቅነው ድረስ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጓደኛማሞች ነን እስካሁን ድረስ ማለት ምን ማለት we have been friends since we met እስከ ተገናኘን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጓደኞች ነበርን ብቻም ሳይሆን እስካሁንም ነን ነው እስከዚህ ሰዓት ነው። ስለዚህ ማን ነው የሚነግረን እሱ since we met ከተገናኘን ጀምሮ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ምንድነው ማለት ነው ጓደኛማሞች ነን ነው። የሚቀጥለው ሁለተኛ ሴንቴንስ ምን ያሳያል our teacher has taught English for 7 years ይሄ ማለት ለሰባት ዓመታት አስተምሯል ማለት አይደለም። እስካሁን ድረስ ራሱ አሁን እስከሚያወራ ድረስ ራሱ ይሄ አስተማሪ ምን እያደረገ ነው እንግሊዘኛ እያስተማረ ይገኛል። ለምን ያህል ለሰባት ዓመታት እስካሁንም ድረስ ማለት ነው እንግሊዘኛ በማስተማር ላይ ነው ማለት ነው ያስተማሪ ማለት ነው። ምን ካለው ማለት ነው our teacher has taught English for 7 years የመሳሰሉትም ሌሎቹ ሴንቴንሶች ከመጡ በዚህ ፎርም መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ምንድነው ተጀምሮ ያላለቀን ድርጊት እስካሁን ድረስ ለማውራት ስንፈልግ የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው ማለት ነው ንግግራችን ውስጥ አስቀምጠን። ሁለተኛ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጥቅም ምንድነው ካላችሁ to express recently completed action with the time expression adverbs of time like just, recently, lately, already and yet እነዚህም adverbs of time የምንላቸው ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እነዚህን ቃላቶች ተጠቅመን ደግሞ በቅርብ የተደረገውን አክሽን ምን ለማድረግ ለማሳወቅ ወይም ደግሞ ለማውራት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምን ይላል ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር መጀመሪያ መጣላችሁ ምን ይላል have you ever seen our communicative English skills first what instructor communicative English skill አችን ፈርስቱ ወይም ደግሞ አንደኛው የኮሚኒኬቲቭ እንግሊሽ ስኪል አስተማሪያቸው ወይም ደግሞ ኢንስትራክተራችን አይታል ወይ አይተታቋል ወይ ምናምን ብሎ ይጠይቋል። ስለዚህ መላሹ በተለያየ መንገድ ሊመልስለት ይችላል ማለት ነው። በቅርብ ማየት ከፈለገ በቅርብ አይተዋል ወይ ብሎ ቢጠይቅም ሪሰንትሊ ብሎ የሚለውን መጨረሻ ላይ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ መልስ የሚሰጠው ወይም ደግሞ መላሹ ምን ብሎ ይመልስለታል ወይ yes ወይ no ብሎ ይመልስለታል በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል yes I have just seen him አሁን ነው ያየሁት። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው አክሽኑ ሪሰንት ነው በጣም ቅርብ የሆነ ነገር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሪሰንትሊ ኮምፕሊትድ አክሽን ላላ በቅርብ ጊዜ የተከናወነ ድርጊት ለማምጣት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ምሳ እንብላ ብሎ ቢጋብዛቸው አይ እኔ አሁን ነው የበላሁት no I have just eaten it I have just eaten my supper right now ራትን አሁን ነው የበላሁት ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ just የምትለው ሪሰንት መሆኑን ያሳያል ወይም ደግሞ ቅርብ መደረጉን ወይም ደግሞ የቅርብ ፓስት ትባላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እሱን ለማሳየት እንጠቀማለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄ ሰውየው መልሱን ሲሰጠው ምን ብሎ መመለስ ይችላል yes I have already seen him ቀደም ብዬ አይቼዋለሁ በቅርብ ቀደም ብዬ አይቼዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማን አለች already የምትለው ምንድነው ማለት ነው ከሪሰንቱ ጋር ተቀራራቢነቱን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ከጀስት already አንዱን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ምርጫ ይኖራችኋል። ምን ብላችሁ ትመልሱ ትችላላችሁ yes I have seen him recently or lately በቅርብ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ድርጊት ምንድነው ኦልሬዲ ፓስት ነው ፓስት ነው ግን የቅርብ ፓስት የምትለዋ ማለት ነው። ሪሰንት ፓስት ትባላለች። ፓስት ሁለት ቦታ ይመደባል። ዲስታንት ፓስት እንለዋለን ሪሰንት ፓስት እንለዋለን። ዲስታንት ፓስት የሚገለጸው በማን ነው በፓስት ፐርፌክት እና በሲምፕል ፓስት አንዳንዴ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው።
ግን እዚህ ጋር የሪሰንት ፓስቱን ድርጊት ለማሳየት ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ማንን ጀስት የምትሏን ሪሰንት ወይም ደግሞ ሌትሊ የምትሏን ወይም ደግሞ ኦልሬዲ የምትሏን እናስገባለን ማለት ነው። አፍራሽ የሆነ የመልስ መስጠት ከፈለግነው ደግሞ አይ እኔ በጭራሽ አላየሁትም ብላችሁ ማውራት ስትፈልጉ ደግሞ ምን ትላላችሁ? ኖ አይ ሃቭንት ሲን ሂም የት፣ አይ እስካሁን ድረስ አላየሁትም ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይታችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ማን አለች ማለት ነው? የት የምትሏለች። የት ኦልሬዲ ሪሰንትሊ ወይም ደግሞ ሌትሊ እና ጀስት የምንላቸው ፕሬዘንት ፐርፌክት ውስጥ እንጠቀማቸዋለን፣ ግን የሆነ በቅርብ የተደረገውን አክሽን ልንገልጽበት ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሶስተኛው የመጨረሻ የዛሬ ትምህርታችን የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ሶስተኛ ጥቅሙ ምንድነው? ቱ ኤክስፕሬስ ዋት the completed action whose effect what continues up to the time of what speaking. yes ምንድነው? ተደርጓል ድርጊቱ፣ ግን የድርጊቱ ውጤት እስካሁን ድረስ ካለ ማለት ነው። የተደረገው ድርጊት ውጤቱ ግን እስካሁን ድረስ ስትሮንግ ኮኔክሽን አላት ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ከአሁኑ ጊዜ ጋር ማለት ንግግራችን ውስጥ ምን አለ ማለት ነው። አሁንም ውጤቱ የሆነ ከኛ ጋር የሚቆይ ውጤት ከሆነ ያንን ነገር መግለጽ በምትፈልጉበት ሰዓት ፕሬዘንት ፐርፌክት የሚባለው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ላል I have eaten my supper እራቴን በልቻለሁኝ። እራቴን ምን አደረግኩኝ? በልቻለሁኝ። ስለዚህ ከበላው የሱ ውጤት አሁን በሚያወራበት ሰዓት ጠግቤያለሁኝ፣ ሌላ ምግብ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ስለዚህ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ውጤቱ እስካሁን ድረስ አለ ከኔ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ whose effect continues up to the time of speaking ማለት የዚህኛው ድርጊት የሚናወራ ድርጊት ውጤቱ ግን እስካሁን ድረስ ካለ እኔ ሌላ ተጨማሪ ምግብ ምን አያስፈልገኝም፣ ምክንያቱም ጠግቤ ነው ያለሁት፣ እስካሁን ድረስ በጥጋብ ነው ያለሁት። ስለዚህ የመብላት ውጤቱ ምንድነው ማለት ነው? ጥጋብን ስለሚያሳይ አራበኝም፣ ውጤቱ ግን አለ እስካሁን የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እንደዚህ ፎርም ከገለጽ ነው። በሌላ አባባል ምን ለማለት ነው ማለት ነው? I am still satisfied and I don't need any more food now። አሁን ብዙ ምግብ አያስፈልገኝም፣ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ጠግቤያለሁ ወይም ደግሞ በጥጋብ ላይ ነን ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ አያስፈልገኝም ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ራሱ ምን ይላል? She has cut her finger with a blade. yes ጣቷን በምላጭ ቆረጠች። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናገኘው ውጤት ምንድነው? ይህንን የተናገረው ተናጋሪ የእሷ እጅ እስካሁን ድረስ እየደማ መሆኑን ያሳያል። ውጤቱ ምንድነው? ጣቴን ተቆረጥኩኝ ነው እዚህ ጋር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በምን በምላጭ የዚህኛው ውጤት ምንድነው ማለት ነው? ጣቷ እየደማ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው? at this moment you can say your finger is what bleeding at this moment or right now. good የዛሬ ትምህርታችን ባጭሩ ይህንን ይመስላል። ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ ድረስ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ነገር ግን ፕሊዝ አብዛኛዎቻችሁ ይህንን ቪዲዮ ትመለከታላችሁ፣ ግን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አይደለም። በርትቼ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ፕሊዝ ኮሜንታችሁ፣ ላይካችሁ፣ ሼራችሁ፣ ሰብስክራይባችሁ ከኔ አይለይ። ከኔ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርጌ እወዳችኋለሁ። በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ድረስ please stay safe. Salam.